Right now gang, so J. Cole yafulumiza mixtape elanga mixtape eno yagifulumiza ku birthday. Actually video eno ngikoze ku birthday na yego genda jilaba after. Anyway yafulumiza mixtape eno elanga yagitumye Birthday Blizzard 26 elanga yafulumiza freestyles nya elanga zino yazitade ku classic beats oba ku classics instrumental na dala mu hip hop elanga ezimu ku beats zino ba instrumental zino ze yakozeseza zili ku nyimba nga Can I Live, Money Power Respect, Who Shot You, aka Biggie, and then a Victory, aka Diddy. That kind of rhymed. Anyway nyimba zino ze yakoze oba mixtape oba freestyle zino ze yafulumiza yabadazi wabafani benge kirabo kyamazalibwa ng'okudiza abafani be kirabo kyamazalibwa. And then yagenze maso nayogera ku bintu ebyenjawulo naddala ebibadde bimwogerwako ekintu kye nayagala cause nalabira langa ba artists banene babeerayo nga balaba mu mukamuli abeerayo nga alaba oba nga awulira ebintu bimwogerwako just abatalina budde bu respondinga ku buli kimu. So ekyokuba nti J. Cole yavuddeyo na respondinga ku buli kimu oba buli omu apushinga narrative oba perspective wangi bamulabiramu yabadde yasobodde okubanga ajja nabyogera kuzino freestyles nga tugenda batubira naye nga guno sigwe omundi ogusoosa okubanga J. Cole akola ekintu nga kino oba freestyling oba akola ennyimba ku classics beat okozi yali yabikolako dda ku nnyimba ez'enjawulo naye nga kino eno kyo yakiresa this time round nga kyo kyadde kigenda kukyusa mu ngeri abantu gye bamulaba oba ng'alina kulaga abantu perspective ye ku ngeri abantu gye bakitwalamu neye engeri gy'alabamu ebintu nga weebiri ku saidi ye era nga yagenze maaso nayogera ku bintu ebyenjawulo ku nnyimba zino ez'enjawulo kati nga ku Golden Goose freestyle yagenze maaso n'agamba ba rap wanayogera ku rap batunda emyoyo gyabwe and then at the same time n'aba faking streams ne bagenda okuyimbira abantu naye nga entebe obanga abantu tebaze kubalaba kyokka ate ngeno oba otunuulidde enamba zaabwe babeera balaga nti b'amaanyi naye ate in real life oba wekasita bakola ebivulu oba show zonna abantu tebajja kubalaba sabo yaba dressings and then agenda ku 99 beauty freestyle n'adamu era ekintu kyekimu n'aba dressing n'agambira ddala bawo n'abantu abatunda merchandise ebyo oba biki ebintu byebakola ba rap ayinza okukola ng'engoye biki byonna babigatta byonna ku still ne bikola like album sales byonna nabyogera nagaba babikola ebyo byonna nga bagalako building kifaananyi kyayo kulaga nti b'amaanyi era nga wana abantu bakituta oba bafani bakituta ntino wana yabadde ali mu kwogera ku Drake wensonga Drake ayina OVO bali abakola engoye za OVO biki so bino byonna wabikola biba biyina engeri gye bibuildinga mu brand ya Drake n'abanga boosting edwa naye ate nga in reality like J. Cole yabadde just kina kitwala general nga kiri ku buli omu gwe kikwatako si just muntu omu yekka cause ne Fresh Montana already naye bamukwatanga boatinga like faking streams era kayimba ke kamu yagenze maaso n'ayogera ne kuba rapper bamulipira wali nga yakamala okwetonda agamba nga Joey Badass and then ne Simba bonabona bamulipira nga just yakamala okwetonda era nabagamba bagala drama ne bino bina bamulipira babalipira ekolede nga just bagala ku boostinga nabo album sales zaabwe cause mwebyo ebiseera this guy Joey Badass yali ayina album empya so yalipira J. Cole nga ali mu kudising and then nga kogatta ne Simba yennyini naye yavayo n'alipira J. Cole so bino byonna nabo yaba address n'abaga balipira ekolede bagala drama nga bino byonna bagala just kufunako kale bagobaka clout era ku Bronx Zoo freestyle wano ya addressing de buli kimu ekyatuuka oluvannyuma lw'okuba nti yali amaze okwetonda mu lutalo olwaliwo back then olwalimu Kendrick and then Drake naye yelwe yavaamu era ya addressing ebintu bino n'agamba yateranga okubeera ku top naye ekyokwetonda kyamugjayo naddala mba top 3 era nagenda maaso n'agamba kyeyali asuubira nti ekintu ky'okubeera ku top si kyeyali asuubira ku top si kyeyalaba era yabuuka okuva ku top naddira ddala wansi ku bottom ng'ali ku level kwe bali bamulabira nti ino talina kyamaanyi kyaleeta wabula ate n'abayitako omulundi ogwokubiri n'abagamba keep up kiringa ng'omuntu wabanga adduuka obanga mudduka and then mumuleka emabega oba n'addayo emabega n'addamu n'adduka n'abasanga n'abayitako n'abagamba hey keep up kyekimu J. Cole kyagamba kyeyakola so buli media personality abadde bagamba nti no J. Cole tebandiyagadde mulaba ng'ayogera bino ebyokubeera tafu ages yabazeemu yabagambye hey ndi tafu era nsobola okukola kyonna kyenjagala still era nembalaga nti nkyali tafu era nga akweno mixtape alagira ddala nti akyali solid era nga Jadakisi yavayo n'atuwa hint y'okuba nti J. Cole agenda fulumya eno mixtape oluvannyuma lw'okuba nti no Fajjo yagamba nti J. Cole takyamuwa respect oba tateekeddwa kuvaayo ng'ayogera bino ebintu ebyokubeera tafu so Jadakisi navayo n'agamba hey this guy agenda kujja ne mixtape era ng'ebintu byagenda okwogera bigenda kyusayo narrative gy'olina right now era nga yabadde mutu of course J. Cole yalaze nti nasobola okukola kyonna kyayagala okukola asobola okujja ng'ali tafu and then abalaga nti no agenda claiming a throne at the same time asobola okubeera calm n'abeera mu kwetonda biki eyo n'ebyokubeera humble naye okusinziira ku menu gye yafulumya eya buli kimu nga wekigenda otambula ndowooza ka ne birthday naye
yawedde so katulinda the fall off so mpaka nga nayeze era nja kuba nzija wano tugiyitemu naye nga there you have it. You know what, my name is Kenny Josh, keeping it real, keeping it hip hop. Say yes to the good hugs and not to the drugs. Peace. Adios, take it easy.